Porque también te quería preguntar en eso, ¿no? Has hablado sobre todo de hombres, pero las mujeres, ¿hay mujeres que estén también en la élite? Muy pocas, muy pocas. Tienes a la señora Lynn Forrester de Rothschild, que ella es la que está liderando el Consejo de Capitalismo Inclusivo, que es un pacto que han hecho con el Vaticano para salvarnos a todos con el capitalismo inclusivo, porque dicen que todos somos iguales, ¿no? Que es la Agenda 2030 en el Vaticano. Hay pocas, hay pocas. Von der Leyen es una títere. O sea, von der Leyen es una auténtica títere. 2030 es, como yo suelo decir, el plan Kissinger 200 para idiotas. Te ponen 17 puntos muy bonitos: el fin de la pobreza, el fin del hambre, océanos saludables, cuidemos la naturaleza, trabajo digno, igualdad de género. Y tú dices, muy bien, perfecto, maravilloso. Pero vámonos a los hechos. ¿Cómo es posible que con cada crisis los ricos sean más ricos y los pobres seamos más pobres? La crisis de 2008... que se anunció en Bilderberg en 2006, la supuesta pandemia de la OMS, una institución privada, la emergencia climática, donde están todos estos grandes de las industrias verdes, como estaban reunidos en la última cita Bilderberg, y cómo es que o Bill Gates y sus socios de Israel, con las carnes sintéticas, la leche materna sintética, las industrias de grillos, saltamontes. ¿Cómo es posible que ellos ya tengan la solución y las empresas antes de que aparezca el problema? Porque hay una planificación estratégica. Porque las pandemias no se predicen. Bill Gates no tiene una bola de cristal. Las pandemias se planifican y se cambian los significados. Porque en el 2008 la palabra pandemia significaba una cosa y en el 2023 significa otra. ¿Quién cambia los significados? ¿Quién es el dueño de la palabra? ¿Quién se inventa los conceptos? ¿De dónde sale el concepto de emergencia? ¿Por qué con la justificación de una emergencia te paran un país? ¿Frenan la actividad económica? ¿Por qué están hablando de por la emergencia climática hay que cambiar la ley? Y hay que hacer bloqueos climáticos y parar el trabajo, porque así se arruina un país. Y después llega BlackRock, los dineritos de esta gente, ¿no? La pantallita de esta gente, a comprar países, empresas a saldo. Pero nos están haciendo la guerra todos los días, porque estamos en guerra. Porque ellos lo quieren todo. No quieren que pise sus playas, no quieren que pise sus bosques, porque consideran que son suyos. Y tú también consideras que les pertenece. Por eso te quieren poner una identificación digital como si fueras una vaca, para saber en cada momento dónde estás, qué piensas, con quién te reúnes, qué compras, qué vendes, porque ellos te tienen que dar el permiso para todo. Te tienen que dar el permiso hasta para vivir. No vayas a tener muchos hijos. Uno y a lo mejor ninguno, porque me sobra población en el planeta. Porque ahora con la revolución industrial, como voy a tener muchos robots, me sobran personas. ¿Cuál es la sociedad que ellos quieren? ¿Cuál es la sociedad que ellos quieren? De amos y esclavos. ¿Cómo sería una sociedad dentro de 100 años si ellos consiguen todo lo que se proponen? Pues sería una distopía. Claro, porque siempre sus utopías, las utopías de la élite, se convierten en distopías. Porque tú no puedes manejar la naturaleza humana. Ellos creen que pueden manejarnos hasta el punto de que uno de los temas que han tratado en la última reunión es la edición genética, que vienen tratándola ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Y si alguien tiene interés en saber qué eran esas pócimas mágicas que se administró a la población, que escuchen por favor a la doctora Karina Acevedo,
que es una doctora maravillosa que está trabajando en su campo en el análisis de estas pócimas y de las afecciones que ha provocado la población. Make it clear that those people that weaponize fear must be shunned. They must not be allowed to affect public discourse and decision making. We have to have trust, and we have to strengthen the ability of the existing systems to ensure that this never happens again. As I said in my closing remarks, it's easy to lose hope. It's easy to become fearful. It's easy to fall into this anti-human agenda. The belief system that is so common in Silicon Valley, that humankind has done a poor job of taking care of the earth and of taking care of each other. And it's the belief by the anti-humans that we should allow the human species to become extinct and allow the machines and artificial intelligence to manage the world. That's the vision that they have for us. They think that the time is over for the human species, and that it's right and proper that we should go extinct and the machines and the artificial intelligence should take over. But that's all based on the idea that thinking, that processing information is all that matters. And what it forgets is there's so much more to the human soul. There's so much more to what makes us human than just our thoughts. Our heart, our soul, our community, our beliefs, the things that make us good. I'm not ready to give up on humanity, and I don't think any of us should give up on humanity. What we should do is recommit to the good in human, the good part in all of us, overcome the evil. Many dark evils in Mexico and all through the world. We all know this darkness. We're seeing it. We see this evil. How do we fight evil? You're a person of faith. The Bible teaches us how to fight evil. So listen to that wisdom, the wisdom that's there that teaches us that we should go to the light. We should focus on the good things. We should build community. We should invest in our children. We should take care of our elders. That's how we get out of this. And we should celebrate what it is that makes us great as human beings. And it's so much more than just our thoughts. And these are things that can never be replicated by the machines. We're in a war for humanity. In my opinion, the summary of this is we're in a war for humanity, and it's a war about reality, about what we believe to be true about our own reality. I mean, it's really mass trauma mind control is what we're dealing with. And we've been dumbed down, we've been blindsided, we've been told that we are just, have to do this, and we have to do this, we have to register our cars, we have to be in compliance with the Babylonian law system that we're under, the legal system. It's not common law, it's not God's law, it's not the law of the original founding fathers document, the Constitution. And so, whereas they mentioned God multiple times, and they mention that we have to have a higher connection to the divine creator of our world in order to exist. The modern people don't mention that at all. They just think, oh, these guys were just, kind of religious zealots, whatever. We don't care about all that. We'll just reform the Constitution and we're going to move on. Most people have a built-in inability to cope with reality that's based on their all the operant conditioning, but also on their inherent cognitive dissonance. They don't want to listen to anything that violates their norm, and frankly, their norm sucks. They're being run by a big family on the world, and they're not. It's not benign. And when we become willing to speak about it,
And it's not the don't label it. It's not the Jews. It's not the Jesuits. It's not anybody. You can't, because this bloodline hides within everybody. Yeah, it hides within the royal houses. It hides within banking houses. It hides within the CCP and our deep state and everybody. The only thing within that all you religions. The only thing you can say about that, though, Lee, is almost always they're at the very top of whatever group that they're in. They're not hiding in the bottom layers. They're hiding in they're hiding in the top. Say that what we have, the biggest thing we have to get back to our right world is the power of no. You know, there are 3 stages of revolution. The first stage is recognizing you need to your government has been lost. Okay, and I think we're kind of there. The second thing is passive resistance. So what we need to do is exercise our passive resistance by exercising our own sovereignty. We need to stop participating in giving, like, in their false system. And that's there's many levels of doing that. We're living in a world we didn't understand. It's spiritual, it's interdimensional. There are things going on that we've never paid attention to. And when you start looking at it, you realize the answer is within us. The answer has to come from we the people. Don't mean we the people voting. It means we the people living correctly. We the people taking back our land and our resources and our freedom of motion, our freedom to not give everything over to the government. We're not going to get out of this unless we return to our spiritual and moral roots, and that's how we got to do it. Preso, cari fedeli, che questo è un attacco che non si limita a una crisi interna alla Chiesa Cattolica, ma che coinvolge l'umanità intera, i governi delle nazioni, i leader delle organizzazioni sovranazionali, le grandi famiglie usuraie dell'alta finanza e con essi tutto il seguito di cortigiani e servi, convinti che servendo il potente potranno salvarsi dalla rovina incombente. Siamo dinanzi ad un colpo di Stato globale, in cui una minoranza di traditori e di corrotti è riuscita a salire sino ai vertici delle istituzioni, spartendosi il potere tra Deep State in ambito civile e Deep Church in ambito ecclesiale. Entrambi obbediscono alla medesima lobby satanica, alle medesime logge, agli stessi personaggi votati al male. E gli orrori che lentamente ma inesorabilmente vanno diventando normalità nella vostra patria, noi li abbiamo già veduti da tempo. L'Italia, la Francia, la Spagna, il Portogallo, l'Irlanda sono ostaggio di eversori che abusano del proprio potere per nuocere scientemente ai propri sudditi. Avete dei ministri che vogliono costringervi ad accettare l'aborto, l'eutanasia, la maternità surrogata, la transizione di genere, la sostituzione etnica, le nozze sodomitiche, la distruzione dell'agricoltura e dell'allevamento, la follia green, l'avvelenamento dell'aria e delle acque con la geoingegneria, il vostro impoverimento in nome di guerre per procura e di continue emergenze, la vostra trasformazione in schiavi mediante il controllo totale, ma in questa oscena ostentazione, di quanto più alieno al papato si possa pensare. In questa sfrontata offesa a Dio, ai martiri, ai santi della Chiesa di tutti i tempi, in questa desolante prova di pavidità e di vile cortigianeria di tanti cardinali, vescovi e sacerdoti, e nella evidenza che la congiura del sinedrio globalista vede come complici gli eversori nello Stato e quelli infiltrati nella gerarchia cattolica.
gli occhi del popolo e di tanti sacerdoti vanno finalmente aprendosi. L'asservimento all'elite da parte di chi è costituito in autorità è ormai talmente evidente da sconcertare anche i più moderati. Perseverate, cari fratelli, perseverate, resistite fortes in fine, perché il nostro avvicinarsi agli ultimi tempi richiede una testimonianza eroica, ma ci riserva anche grandi consolazioni.